సో ఎట్లాంటి సైన్స్ సిమ్టమ్స్ కానీ ఉమెన్ చాలా వరకు ఇగ్నోర్ చేస్తుంటారు? We have only few cancers. Screening చేయగలిగేవి కొన్ని cancers. There is an option of screening for cervical cancer. డాక్టర్గా కానీ ఒక గైనకాలజిస్ట్గా మీ కెరియర్లో మోస్ట్ రివార్డింగ్ అంటే ఏం చెప్తారు? Pregnancy itself is a memorable journey. ఉమెన్ అందరినీ ముందు పెట్టి తర్వాత తన గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. True. వై ఇస్ దట్ హ్యాపెనింగ్? Definitely woman is important for the family, but then if she is healthy only, then she can take care of all the family members. ట్రూ. యాజ్ అ గైనకాలజిస్ట్ కపుల్స్కి ఒక బెస్ట్ అడ్వైస్ బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే ఏం చెప్తారు? If you are planning a pregnancy, then we need to do few evaluations. If you are not planning for the pregnancy, that also needs planning. ఓకే. Those are something to be avoided. సో ఒక ఉమెన్గా ఒక లైక్ ఈవెన్ గర్ల్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి అంటే పెల్విక్ హెల్త్ గురించి ఏం చెప్తారు? See, there are like many a times we do find women who do not come out of any of the symptoms. Your health is an investment, not an expense. Hi, this is Dr. Manasa Reddy. Today we have Dr. Chintaparthi Haritha, Senior Consultant Gynaecologist and Obstetrician from Rainbow Children's Hospitals, Kondapur. Thank you for joining us today, ma'am. ఎట్లా ఉన్నారు? Super. మీరు ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. యాజ్ అ ఉమెన్ డాక్టర్గా కానీ ఒక గైనకాలజిస్ట్గా మీ కెరియర్లో మోస్ట్ రివార్డింగ్ అంటే ఏం చెప్తారు? Yeah, like luckily we happen to experience it quite often. So like pregnancy itself is a memorable journey. So there, when the patient comes bit anxious and bit excited, True. and bit confused in their first pregnancy or like second pregnancy. Every pregnancy is unique as well as special. So being part of that journey and being part of their family in that happiness situation, like it's truly rewarding. ఓకే. మీరు చెప్పండి, యాజ్ అ గైనకాలజిస్ట్ ఉమెన్ అందరినీ ముందు పెట్టి తర్వాత తన గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. True. వై ఇస్ దట్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఏం తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు? బికాజ్ వాళ్ళ హెల్త్ని ఒక ట్రోల్ మీద పెట్టేసి ఫ్యామిలీ అంతా బాగుండాలి అంటే అవ్వదు. Correct. ఇట్లాంటప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారు? Yeah, I'll tell you a real life incident. When we were doing PG, so we had one of the staff member, ante tanu ade hospital lo she's working in the same health facility where we were doing our PG. So tana daughter was pregnant, so she was accompanying her for all the visits. So అలా వచ్చింది, then she delivery అయిపోయి she's still in the hospital, she's about to get discharged. That day she came up to me and said, "Doctor, I think there is something abnormal, some changes I notice in my breast, can you please see?" So when I have seen that, I was really taken aback. ఓకే. అది లంప్ లాగా స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్ హ్యాస్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్, ఇట్ హ్యాస్ ఈటన్ అవే ద స్కిన్. సో అంటే దో షీ వాజ్ ఇన్ ద మెడికల్ ఫెసిలిటీ ఇట్ సెల్ఫ్, షీ హ్యాస్ ప్లేస్డ్ హర్ డాటర్స్ ప్రెగ్నెన్సీ, డెలివరీ, లేబర్ అవంతా దట్ వాజ్ హర్ ప్రయారిటీ. సో షీ వాజ్ జస్ట్ like she didn't want any kind of distraction for her daughter because she was pregnant. So she has delayed her own health. So maybe same thing if she would have picked up a bit earlier, she would have definitely noticed something before that has anta advance ayye mundu tan definitely pick up chesuni undochu, but she never told anybody. సో అంత మనం చేసుకోక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ఎర్లీగా పికప్ చేసుకుంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆప్షన్స్. అండ్ అంటే లైక్ మినిమల్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ లైక్ ఎర్లీ ఏమనాలి ఇంటర్వెన్షన్తో అయిపోయేవి మనకి ఎక్కువ ఆప్షన్స్ లేని సిచ్యువేషన్ వరకు తెచ్చుకోకూడదు. సో దిస్ వాజ్ వన్ థింగ్ ఐ ఫెల్ట్, అంటే హాస్పిటల్లో ఉన్న వాళ్ళే ఇలా చేస్తే వాట్ అబౌట్ ద జనరల్ పబ్లిక్? ట్రూ. సో అంటే see, definitely woman is important for the family, but then if she is healthy only, then she can take care of all the family members. True. So her health should always be her priority. That should also be one of her job. So tana health kuda oka what you say oka task along with the other task. True. That's how she had to start giving importance. మీరు చూస్తూ ఉంటే మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ని కానీ లైక్ జనరల్గా బయట కూడా ఎప్పుడన్నా ఒక ఉమెన్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ జనరల్గా మెయిన్లీ పెడుతూ ఉంటారు, కానీ ఒక మదర్ లేకపోతే ఒక ఉమెన్ హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు దట్ హోల్ ఫ్యామిలీ రిసెంబుల్ అవుతూ ఉండదు. ఇట్ షోస్ ఇట్ ఆఫ్ కదా.
అట్లాంటప్పుడు దే డోంట్ ఇది అసలు జడ్జర్. ఇంకా కొంచెం మన సౌత్ ఇండియన్స్ ఇంకా అవేర్‌నెస్ బాగా పెరగాలి అనుకుంటే. వెన్ వుమెన్ ఈస్ హ్యాపీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫీల్ True. అన్నీ ఆన్ రైట్ పాత్‌లో ఉంటాయి. Correct, correct, వెన్ షీ ఈస్ నాట్ హ్యాపీ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ రాంగ్. పిల్లల మూడ్, పిల్లల హోంవర్క్స్, correct, దేర్ correct. ఎడ్యుకేషన్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ రాంగ్. సో ఈవెన్ ఐ ఫెల్ట్ ఇది తెలవాలి అందరికీ అనేసి. True, true. సో మీరు ఇందాక అన్నారు కదా ముందే తెలుసుకొని ఉంటే షీ Correct. వుడ్ హ్యావ్ సర్వ్ లైక్ ట్రీట్మెంట్ బాగుండేది, ఆప్షన్స్ లేకుండా Correct. ఉండకుండా అని. సో ఎట్లాంటి సైన్స్ సిమ్టమ్స్ కానీ ఉమెన్ చాలా వరకు ఇగ్నోర్ చేస్తుంటారు. ఒకటి లైక్ మనకి ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ విత్ ద అడ్వాన్స్ సైన్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫ్యూ క్యాన్సర్స్ విచ్ కెన్ బి అంటే స్క్రీనింగ్ చేయగలిగేవి కొన్ని క్యాన్సర్స్. దాంట్లో ఫర్ ఏ ఫీమేల్ దెర్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ ఫర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్, దట్ ఈస్ బై డూయింగ్ పాప్ స్మియర్. అండ్ దెన్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అన్నది హాస్పిటల్కి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే తనంతకు తనే చేసుకోవచ్చు. సో లైక్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ వాట్ వీ అడ్వైజ్ ఇస్ డ్యూరింగ్ హర్ పీరియడ్స్ వైల్ షీస్ టేకింగ్ బాత్, బికాస్ దట్స్ అ టైమ్ వెన్ షీఈస్ అలోన్ విత్ హర్ సెల్ఫ్. ఆ టైంలో మంత్లీ వన్స్ ఒక 5 నిమిషాలు సొంతంగా మన హెల్త్ కోసం స్పెండ్ చేయగలిగిన విల్ బి ఏబుల్ టు పికప్ మెనీ థింగ్స్. అంటే అట్ ఫస్ట్ వీఆర్ ఓన్లీ స్క్రీనింగ్ అంటే something you notice like some abnormal lump, some skin color changes over the breast, ivanni like all the times any lump in the breast should not be considered as cancer. 80% that will be benign అంటే మనకి ఏమనాలి అంత రిస్కీ కాకపోవచ్చు. బట్ దెన్ ద మొమెంట్ యూ పికప్ దట్ గెట్స్ ఎవాల్యుయేటెడ్, ఇది కాదు అంటే హ్యాపీ కదా. ఒకవేళ ఏదన్నా వచ్చింది అనుకోండి, స్టిల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ చేస్తే లైక్ మినిమల్గా ఏమనాలి మినిమల్ స్కార్, మినిమల్ ట్రీట్మెంట్, మినిమల్ వాట్ యు సే ఓవరాల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తోటి అయిపోతుంది దాన్ గోయింగ్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్ పాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్ వరకు కాకుండా. సో ఫర్ దాట్ ఫర్ ఉమెన్ ఫర్ స్క్రీనింగ్ వీ హ్యావ్ ఫర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ పాప్ స్మియర్ ఉంది, సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ బెటర్. For women beyond 40 years, we advise, mammogram. So once a year is a recommendation. మళ్ళీ దీంట్లో రేడియేషన్ ఉండదా అంటే రేడియేషన్ ఉంటుంది, కాకపోతే వాట్ యు సే అంటే క్యాన్సర్ వచ్చి దానికి వచ్చే సివిరిటీతో కంపేర్ చేసుకుంటే మ్యామోగ్రామ్ వల్ల వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల వచ్చే క్యాన్సర్స్ చాలా 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 తక్కువ. సో గెటింగ్ ఏ మ్యామోగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ బెటర్ ఐడియా. రీసెంట్గా నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ నేను కొన్ని రీసెర్చ్లు కూడా చేస్తూ ఉంటాను. చుట్టుముట్టు ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ దిస్. స్క్రీనింగ్ అంటే 40స్లో చేస్తూ ఉంటారు. కరెక్ట్. బట్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉంటే మీ దగ్గరకు వచ్చే కేసెస్ కానీ ఏది కానీ జెనెటికల్గా ఉంటే అది ఎర్లీగా కూడా వస్తుంది. ఈవెన్ నేను 23 years పేషెంట్. ది అదర్ డే వాజ్ విత్ అదర్ ఆంకాలజిస్ట్తో ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు జనరల్గా నార్మల్గా నాట్ ఆన్ పాడ్కాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడుతున్నప్పుడు హీ వాజ్ సేయింగ్ మాన్సా దెర్ వాజ్ షీఈ్ అ డాక్టర్ కాబట్టి తను తెలుసుకోగలిగింది అట్ 23 years of age ఈ సిమ్టమ్ ఏదో తప్పు జరుగుతుంది నా బాడీ తోటి అని. అగైన్ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే వెన్ ఒక ఉమెన్ 40 లోపు వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఇట్లాంటి సైన్స్ అన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు 40 తర్వాత కదా అని అంటే నో, దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇమీడియట్ హాస్పిటల్ అడ్వైస్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాలి. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు? జెనెటికల్గా ఇస్ ఫైన్, ప్రతి లంప్ ఇస్ బెనైన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే. 80%. సో ఎప్పుడు మీ దగ్గరికి రావాలి? See, that's what I was trying to say. ఎగ్జామినేషన్ కూడా అందరితో అవ్వదు, లైక్ దే డోంట్. అంటే ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే స్క్రీన్లో కూడా ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఒక సైజ్ ఉంటుంది కదా, అప్పుడే ఇట్ విల్ క్యాచ్ ఇట్. దెన్ హౌ టు ఐడెంటిఫై ఇట్ ప్రాపర్లీ? బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అన్నది దానికి యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ ప్రాబబ్లీ యూ నీడ్ టు డూ అ సపరేట్ పోడ్కాస్ట్ ఓన్లీ ఆన్ బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్. దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే లైక్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్లోనే దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. దట్ మీన్స్ ఉమెన్ హ్యాస్ టు స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ అండ్ లుక్ ఎట్ ద బ్రెస్ట్, లైక్ ఎనీ డిస్పారిటీ ఇన్ ద సైజ్లో కానీ, లెవెల్ ఆఫ్ నిపుల్స్లో కానీ, ఎనీ అబ్నార్మల్ స్కిన్ కలర్స్ అంటే రెడ్నెస్ కానీ, మనకి ఆరెంజ్ స్కిన్ ఐడియా ఉంది కదా, అట్లా ఏదైనా డింపుల్స్ లాగా స్కిన్ పైన చేంజెస్ ఉన్నా కానీ, ఎనీ అల్సర్, అలాంటి టెక్స్చర్, ఇవన్నీ లైక్ వెన్ దే లుక్ ఎట్ ఇట్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్. లైక్ సమ్ టైమ్స్ వన్ ఆఫ్ ద నిపుల్స్ వుడ్ బి అవుట్, వన్ వుడ్ బి లిటిల్ రిట్రాక్టెడ్, పుల్డ్ ఇన్, అట్లాంటి చేంజెస్. అంటే ఫస్ట్ థింగ్ దే షుడ్ నో వాట్ ఈస్ దేర్ థింగ్, అంటే బేస్ ఏదో తెలియాలి, అప్పుడు దే కెన్ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్సెస్. ఫర్ దట్ దిస్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఎవ్రీ మంత్. సో నాట్ జస్ట్ ఐ డిడ్ లాస్ట్ మంత్, ఇది ఈసారి అవసరం లేదు లాగా కాదు, బికాస్ ఇట్స్ అ డైనమిక్ థింగ్, ఇట్ విల్ కీప్ చేంజింగ్. సో ఇవి కూడా చేస్తూ ఉండాలి. సో ఐ హ్యాడ్ అదర్ థింగ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ అదర్ డాక్టర్, ఎప్పుడు బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చేయాలంటారు? పీరియడ్స్లో 5th day సంథింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకు అట్లా చెప్తాము అంటే పీరియడ్స్ టైంలో అయితే వన్ థింగ్
థింగ్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ రిమైండర్. ఓకే, సో ఓకే ఇట్స్ పీరియడ్స్ టైం. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే పీరియడ్స్ ముందు బ్రెస్ట్ కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది అండ్ ఫ్యూ పీపుల్ ఆల్సో ఫీల్ లిటిల్ టెండర్నెస్, అంటే కొంచెం పెయిన్ ఉంటుంది. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే ఇంకా రెండు అవ్వవు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా. సో డ్యూరింగ్ పీరియడ్స్లో బ్రెస్ట్ ఏమనాలి రిలేటివ్లీ ఫీల్స్ లిటిల్ లైటర్ సో దట్ దే కెన్ ఈజీలీ పికప్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లంప్స్, ఎనీ స్వెల్లింగ్, ఎనీ అబ్నార్మల్ చేంజెస్. యూజువల్లీ ఏంటంటే బిలో 40 వాళ్ళకి కొంచెం నాడ్యులారిటీ ఉంటుంది. సో ఆ బ్రెస్ట్కి ఈ బ్రెస్ట్కి కొంచెం డిఫరెన్సెస్ అనిపించిన ఆర్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ సమ్ లంప్ విచ్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్, సో దెర్ ఆర్ మెనీ లంప్స్ విచ్ ఆర్ మొబైల్, అంటే దే కెన్ మూవ్, వాటిని బ్రెస్ట్ మౌజ్ అని కూడా అంటారు. దోస్ ఆర్ యూజువలీ బినైన్. బట్ దెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫరింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ బినైన్ అనుకునే బదులు ఎవాల్యుయేషన్ చేయించుకోవడం బెటర్. సో వెన్ ఎవర్ ఎనీ లంప్, ఎనీ అబ్నార్మల్ కైండ్ ఆఫ్ నిపుల్ డిశ్చార్జ్, ఎనీ స్కిన్ కలర్ చేంజెస్, ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ నిపుల్స్, అప్పుడు చూయించుకుంటే సరిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ఫర్ దోస్ బిలో 40, ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ మనం మ్యామోగ్రామ్ అడ్వైస్ చేయం. బట్ వెన్ దెర్ ఈస్ అ సస్పిషన్ దెన్ దట్ నీడ్స్ ఎవాల్యుయేషన్. ఎవాల్యుయేషన్లో మ్యామోగ్రామ్ ఈజ్ అగైన్ ఇంక్లూడెడ్. అల్ట్రాసౌండ్ కూడా రొటీన్గా చెప్పాం, ఎందుకంటే అల్ట్రాసౌండ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ దట్ సెన్సిటివ్ టు పికప్. సో వీటన్నిటి మించి సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ బెటర్. సో ఫస్ట్ బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్, ఎనీ డౌట్, దెన్ క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్, నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై అల్ట్రాసౌండ్, దెన్ ఫాలోడ్ బై మ్యామోగ్రామ్. దట్స్ హౌ ద థింగ్స్ ఫ్లో. ఉమెన్ అన్నప్పుడు గర్ల్ చైల్డ్కి కూడా ఒక టైంలో మెనార్కీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చాలా ఎర్లీ అయిపోయింది అనుకోండి. గర్ల్ కానీ ఒక ఉమెన్ కానీ ఏ స్టేజ్లో, లైక్ ఏ ఏజ్లో ఒక గైనిక్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి? ఇష్యూ ఉంటేనే అవసరం అంటారా, లేదా ప్రయర్గా అన్నీ తెలుసుకోవాలి కదా? వాట్ ఈస్ దట్ ఏజ్? సో యాక్చువల్లీ లైక్ ట్రూలీ స్పీకింగ్, ఇండియాలో వీ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ ట్రీట్మెంట్ సైడ్, అంటే క్యూరేటివ్ మెడిసిన్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోయింగ్. స్లోలీ వీఆర్ ఆల్సో మూవింగ్ టువర్డ్స్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్. అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్న స్క్రీనింగ్ మెథడ్సే అనుకోండి, మేబీ దీస్ థింగ్స్ విచ్ ఇంప్రూవ్ హెల్త్ అవేర్నెస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ప్రివెంటివ్ మెడికేషన్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ ఎ గర్ల్ ఆల్సో, see like early onset, say the periods happening even before age of 8 years, so that is something to be really evaluation. Ante only number batti we will not go. So we'll have to look at other features, tana height enti, weight enti, how are the other features, any suspicious lumps by a couple of investigations ani run cheyalsi untundi before 8 years e manaki periods ganaka start aithe. Atla kaakunda say around 11 12, that is still okay. So periods, like what we say is first few years they are supposed to be bit regular, irregular, కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటాయి. It will take time for the things to get matured and to happen in a proper way. Okay, so అట్లా కాకుండా any time if the periods are happening before 21 days or beyond 45 days, ఫస్ట్ 2-3 years irregularity expected, but then not to take it for granted. ఒక్కసారి ఎవాల్యుయేషన్ చేయించుకొని మేబీ థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ ఆర్ హౌ అబౌట్ ద బ్లడ్ స్ట్రెంత్ అవి చూసుకుంటే సేఫర్. అండ్ కమింగ్ టు ద పీరియడ్ పెయిన్ ఈ సంథింగ్ అది నార్మలైజ్ చేసేసాం. సో దాంట్లో ఏంటి అంటే జస్ట్ బిఫోర్ మనకి ఆ పీరియడ్లో పెయిన్ బట్టి కూడా డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ఇంప్లికేషన్. సో పీరియడ్స్ కంటే ముందు పెయిన్ వచ్చింది అనుకోండి, లైక్ ఫ్యూ డేస్ బిఫోర్, దెన్ ప్రాబబ్లీ వీ షుడ్ బి లుకింగ్ at some other causes which need evaluation. Period to part of pain is something a part of physiology. Slowly as time passes on, like as she advances in her what you say, and more and more number of periods, more amount of exercise, her pain threshold, that's how it gets managed. But then this should not be taken like ఇది ఇంతే అని అనుకోకూడదు. ఎనీ టైమ్ సంథింగ్ పీరియడ్స్లో పెయిన్ ఇస్ నార్మల్, ఐ మీన్ వస్తూ ఉంటుంది. అయితే పీరియడ్స్ వచ్చే ముందు కూడా వీ హ్యావ్ సైన్స్ దట్ పెయిన్ ఉంటుంది కదా, కాళ్ళు క్రాంప్స్ రావడం కానీ పెయిన్, ఇస్ దాట్ ఆల్సో నార్మల్? దట్ ఈస్ ఫైన్, దట్స్ ఫైన్. దట్స్ ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ప్రొజెస్ట్రాన్ వీ కెన్ సే. ఎందుకంటే అది నార్మల్, అన్ని నార్మల్ అనుకుంటా ఉంటాం కదా. అంటే సి ఎనీథింగ్, ఇప్పుడు పీరియడ్ పెయిన్స్ అనుకున్నాము, లైక్ పీరియడ్ క్రాంప్స్, దిస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్, బట్ దెన్ యూ స్టార్ట్ టేకింగ్ సమ్ పెయిన్ రిలీఫ్ మెడికేషన్, బట్ అంత మెడికేషన్ కూడా తీసుకున్న రిలీఫ్ అవ్వట్లేదు అంటే దట్ ఈస్ నాట్ నార్మల్. అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ పెయిన్ బీయింగ్, అంటే మీ థ్రెషోల్డ్ లైక్ మీరు లైక్ నాట్ అబౌట్ బేరింగ్ ఇట్, బట్ వెన్ థింగ్స్ ఆర్ రియల్లీ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ దెన్ దట్ నీడ్స్ ఎవాల్యుయేషన్. లైక్ రీసెంట్లీ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ వాజ్ ఎండోమెట్రియోసిస్. అండ్ లైక్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఈజ్ ఏ కండిషన్, అంటే మనకు యూజువల్గా పీరియడ్స్ టైంలో దట్ ఈ షెడ్ అయిపోవాలి. ఒక్కోసారి షెడ్ అయిపోయే లేయర్ ఇట్ కెన్ బీ లైక్ గోయింగ్ బ్యాక్ రివర్స్లో, ఆర్ లైక్ ఇవి అవుట్ ఆఫ్ యూట్రస్ ఉన్న వీ కాల్ ఇట్ అస్ ఎండోమెట్రియోసిస్. సో మనకి లైక్ ఓన్లీ పెయిన్ఫుల్ పీరియడ్స్ అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ గెట్స్ బ్రష్డ్ ఆఫ్, దట్స్ ఓకే, ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ రొటీన్. ఆర్ లైక్ సమ్ టైమ్స్ అల్ట్రాసౌండ్లో కూడా
మనం ఏం పికప్ చేయలేకపోవచ్చు. సో ఆల్ దీస్ డేస్ ద గైడ్ లైన్స్ వర్ ఓన్లీ లాప్రోస్కోపీ చేసి అక్కడ టిష్యూ సస్పీషియస్ టిష్యూని మనం తీసి దాని మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్లో అక్కడ కంక్లూడ్ అయితేనే వీఆర్ లేబులింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎండోమెట్రియోసిస్. బట్ నౌ ద గైడ్ లైన్స్ ఆల్సో హ్యావ్ చేంజ్డ్. సో ఇప్పుడేమంటున్నారు అంటే క్లినికల్గా ద ఉమెన్ సేస్ లైక్ ద గర్ల్ ఆర్ ద ఉమెన్ సేస్ షీ హాస్ సివియర్ పెయిన్ అండ్ నాట్ రెస్పాండింగ్ టు ఎనీ రొటీన్ మెడికేషన్స్ ఆర్ ఈవెన్ హార్మోన్ టాబ్లెట్స్. అల్ట్రాసౌండ్లో దేర్ ఆర్ సమ్ సస్పీషియస్ థింగ్స్, దెన్ వితౌట్ ఈవెన్ వాట్ యు సే లాప్రోస్కోపీ అండ్ ఆల్ స్టిల్ వీ కెన్ లేబుల్ ఇట్ as endometriosis. సో వై జస్ట్ లేబులింగ్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్ అంటే మోడ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంతా మారిపోతుంది. సో పెయిన్ఫుల్ పీరియడ్స్కి వచ్చే ట్రీట్మెంట్కి ఎండోమెట్రియోసిస్కి ఇట్స్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇస్ సంథింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సఫరింగ్. ఓన్లీ ద గర్ల్ హూ అండర్గోస్ లైక్ హూ సఫర్స్ విల్ నో ద డెప్త్ ఆఫ్ ఇట్. ఆ పెయిన్ కానీ ఆ డిస్కంఫర్ట్ కానీ వాళ్ళ నోటి వెంట నొప్పి తప్ప పాపం వాళ్ళకి ఇంకేమీ చెప్పడానికి ఉండదు. సో పీరియడ్స్ ముందు పెయిన్, పీరియడ్స్ అప్పుడు పెయిన్, పీరియడ్స్ అయిపోయాక పెయిన్, కాంటాక్ట్ అప్పుడు పెయిన్, యూరిన్ పాస్ చేసేటప్పుడు పెయిన్, లైక్ ఎవ్రీవేర్ దట్ విల్ బి లైక్ discomfort తోటి దేర్ యాక్చువల్లీ దేర్ ఆల్సో ఛాన్సెస్ దట్ దే కెన్ గెట్ ఈవెన్ డిప్రెస్డ్. సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ థింగ్ వన్స్ యూ గివ్ దెమ్ అ డయాగ్నోసిస్ దట్ దిస్ ఈస్ దిస్ థింగ్ అండ్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ అష్యూరింగ్ that okay, this is something which is expected part of it, what you say, that acknowledgement itself that will boost their confidence. Okay, this is something, okay, let's tackle. అప్పటి వరకు ఇదేందో తెలియక correct. So endometriosis is something it's really tough. ఎండోమెట్రియోసిస్ టు బీ ఫ్రాంక్ ఈవెన్ మెడికల్ ఫీల్డ్లో నేనున్నా కూడా ఇట్స్ నాట్ దట్ అన్నీ తెలుస్తాయి అని కాదు. రీసెంట్ ఈవెన్ ఐ డెడ్ డ్యూరింగ్ మై పాడ్కాస్ట్ అండ్ ఆల్ నేను చూస్తున్నా అండ్ ఈవెన్ వన్ ఐ డెడ్ అ పాడ్కాస్ట్ దెన్ మై కజిన్ ఓపెన్ టు మీ అంటే ఇది ఇంత కామన్ అని కూడా ఎవరికి తెలీదు. వెన్ ఐమ్ డూయింగ్ ద పాడ్కాస్ట్ అండ్ ఆల్ ఓకే ఎవ్రీ ఉమెన్ 1 in 7 డెఫినెట్లీ సఫరింగ్. అయితే ఇయర్స్ టుగెదర్ ఆఫ్ సఫరింగ్ తర్వాత డయాగ్నోస్ అవుతుంది. ఎందుకు, ఏం చేయొచ్చు దీనికి? అదే లైక్ దిస్ వాజ్ ద టైమ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సమ్టైమ్స్ ఫ్రమ్ ద లైక్ పెయిన్ఫుల్ పీరియడ్స్ నుండి డయాగ్నోసిస్ వచ్చేసరికి 7-8 years ఉన్నది ముందు. సో నౌ బికాస్ ప్రాబబ్లీ ఇట్స్ వెరీ రీసెంట్, హార్డ్లీ దిస్ ఫ్యూ మంత్స్ ఎగో ద గైడ్ లైన్ గాట్ రిలీజ్డ్. సో హోపింగ్ దట్ మెనీ విమెన్ విల్ బి పిక్డ్ అప్ ఎర్లియర్. ఉమెన్ అనుకున్నప్పుడు మనము ఎట్లాంటి స్క్రీనింగ్స్ కానీ స్కాన్స్ కానీ ఇంపార్టెంట్ అంటారు? ఇవి తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలి ఉమెన్. స్కాన్స్లో కూడా లైక్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ద గైనకలాజికల్ పార్ట్ there could be a cancer arising from the uterus, womb cancer kani, ovaries kani, or rarely from vulva, vagina, everywhere for that matter. కాకపోతే మనకి యూట్రస్ క్యాన్సర్కి స్క్రీనింగ్ చేయడానికి కూడా పెద్దగా ఎక్విప్మెంట్ ఏం లేవు. ఎందుకు అంటే మనము కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కాదు, అంటే ఎక్కువ స్క్రీన్ చేసినా వీ మైట్ నాట్ బి ఏబుల్ టు పికప్. ఓకే, సో అప్పుడు దెన్ వాట్ వీ కెన్ డూ అంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఆర్ లైక్ హెవీ బ్లీడింగ్. అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ హెవీ బ్లీడింగ్ అంటే యూ షుడ్ నాట్ గో బై ద నంబర్. సే ఉమెన్కి లైక్ ఫర్ ద సేమ్ లేడీ షీ వాజ్ హ్యావింగ్ హార్డ్లీ ఫర్ 2-3 days. నౌ షీ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ a bit beyond where that is disturbing her day-to-day activity. అది ఎంత లైక్ దట్ ఈస్ డిజబిలిటీ, ఐ మీన్ దట్ ఈస్ డిజేబులింగ్ హర్ టు డూ హర్ రొటీన్ థింగ్ అంటే దట్ ఈస్ స్టిల్ కన్సిడర్డ్ హెవీ బ్లీడింగ్. అలాంటప్పుడు అంటే నాట్ టు ఇగ్నోర్ ద సిమ్టమ్స్. అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు స్కాన్ తీస్తే వీ మైట్ సీ సమ్ అదర్ అబ్నార్మాలిటీస్ లైక్ యూట్రన్ లేయర్ థిక్నెస్ ఎక్కువ కావడము, దాని మళ్ళీ ఫర్దర్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసి వీ మైట్ బీ ఈవెన్ పికింగ్ అప్ దిస్ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్స్. సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్. అండ్ దెన్ ఫర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎ పాప్ స్మియర్. పాప్ స్మియర్ యాక్చువల్లీ ఎలా చేయాలి అంటే లైక్ సెక్షువల్లీ యాక్టివ్ అప్పటి నుంచి 3 ఏళ్ల తర్వాత, say the woman was sexually active around 24, right from the age of 27 like every 3 years till the age of 45 చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత every 5 years. సో ఉన్న వాటిలో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఒకటి లైక్ దెర్ ఆర్ సమ్ టూల్స్ ఫర్ అస్ సో దట్ వీ కెన్ స్క్రీన్, దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ లైక్ అల్ట్రాసౌండ్ అకేషనలీ, బట్ మ్యామోగ్రామ్ ఈజ్ వాట్ వుడ్ బి ఆఫ్ గ్రేట్ హెల్ప్. మనకున్న వాటిలో వీటికే స్క్రీనింగ్ చేయగలం, మిగతావన్నీ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఎలా అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎవరికి అంటే ఇట్ ఈస్ బై మోడల్, అంటే లైక్ యంగ్ విమెన్లో కూడా కనిపించవచ్చు, ఏజ్డ్ పీపుల్లో కూడా కనిపించవచ్చు. ఎనీ అబ్నార్మల్ డిశ్చార్జ్ అంటే మనం డిశ్చార్జ్ ఈజ్ ఓకే, మరీ అగైన్ పార్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాగా అనుకోకూడదు. ఎనీ డిశ్చార్జ్ అసోసియేటెడ్ స్మెల్ కానీ ఆర్ లైక్ లిటిల్ మోర్ దాన్ వాట్ ఈస్ యూజువల్, అప్పుడు ఒక ఎగ్జామినేషన్ 1 pap smear would solve the purpose అంతే. సో సిమ్టమ్స్ షుడ్ నాట్ బి ఇగ్నోర్డ్. యాజ్ అ గైనకాలజిస్ట్ మిమ్మల్ని నేను అడిగితే ఒకవేళ కపుల్స్కి ఒక బెస్ట్ అడ్వైస్ బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే ఏం చెప్తారు? సో లైక్ వాట్ వీ సే ఇస్
if you are planning a pregnancy, then we need to do few evaluations. And then it is ఇంకొక ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద ప్రెగ్నెన్సీ, దట్ ఆల్సో నీడ్స్ ప్లానింగ్. ఓకే. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్లానింగ్, సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ ఎండింగ్ అప్ ఇన్ అన్ అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ and in miscarriages, abortions, like those are something to be avoided. సో యాజ్ లైక్ ఇంకా ప్లానింగ్ అని అనుకున్నప్పుడు, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ, వీఆర్ యట్ టు రీచ్ దట్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ లెవెల్. సో మనకి ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా విషయాలు మనకు అవుట్ ఆఫ్, అంటే ముందు ఇదివరకు ఎప్పుడూ తెలియని విషయాలు కూడా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో బయటపడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అవి మనం ముందే స్క్రీన్ చేసుకోవడం బెటర్ ఐడియా. ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే, లైక్ సే ఇప్పుడు లైక్ ఫర్ కెరీర్ ఆప్షన్సే అనుకోండి, ప్రెసెంట్ లైఫ్ స్టైలే అనుకోండి, ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ క్రైసిస్ లైక్ ఫైనాన్షియల్ ఎకనామిక్ థింగ్స్ ఆల్సో, నౌ కెరీర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది, ఏజ్ అడ్వాన్స్ అవుతుంది. ఏజ్ అడ్వాన్స్ అవుతున్నప్పుడు దెన్ యునో ఇట్ బికమ్స్ స్టిల్ మోర్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. ఏజ్ అడ్వాన్స్తో పాటు దాంతో పాటు మనకి అదర్ థింగ్స్ విల్ ఆల్సో గెట్ యాడెడ్ అప్, డయాబెటిక్ రిస్క్ కానీ, హైపర్ టెన్షన్ రిస్క్ కానీ. సో వెన్ ఎవర్ ఉమెన్ సేస్ దట్ దే ఆర్ ప్లానింగ్, వీ డూ అడ్వైజ్ దెమ్ టు డూ ఫ్యూ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, లైక్ ఫ్యూ టెస్ట్ అండ్ దెన్ ఫ్యూ ఎగ్జామినేషన్స్ యాజ్ వెల్. అంటే మనకి ఇప్పుడు బీపీ స్క్రీనింగ్ కానీ, డయాబెటిక్ స్క్రీనింగ్ కానీ, లైక్ హార్ట్ ఈజ్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ నెవర్ లుక్డ్ ఎట్. సో దానికి ఒకసారి స్క్రీనింగ్ కూడా చేయించుకోవడం, వెదర్ వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ స్టేటస్ ఎలా ఉంది, వీ హ్యావ్ సమ్ rubella testing. అది ఆల్రెడీ ఇమ్యూన్ అయితే వెరీ గుడ్. ఇఫ్ నాట్, వీ డూ అడ్వైజ్ సమ్ వ్యాక్సిన్. అలాంగ్ విత్ దట్ వీ వుడ్ సే వెన్ నెక్స్ట్ దే కెన్ ప్లాన్. సో ఇది ఈ ప్లానింగ్ నడుస్తుంది. అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ వీ టూ గెట్ మెనీ కపుల్స్ సేయింగ్ దట్ లైక్ నౌ దే ఆర్ ఇన్ అ స్ట్రగ్లింగ్ ఫేజ్, సో దే ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో వాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్ ద క్వశ్చన్ దే డూ కమ్ విత్. సో దెన్ వాట్ వీ సే ఈజ్ డెఫినెట్లీ ద ఎర్లియర్ ద బెటర్. బెటర్ అంటే ఏజ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఎగ్ క్వాలిటీకి, ఆ ప్రెగ్నెన్సీస్కి, ఏజ్ అడ్వాన్స్ అయినప్పుడు వచ్చేదానికి డిఫరెన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. బట్ విత్ ద అడ్వాన్స్ సైన్స్ అండ్ ఆల్, వీఆర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఈవెన్ those with advanced age groups as well as other complications as well. So కాకపోతే ఏంటంటే హౌ మచ్ దే కెన్ వెయిట్ అన్నది కూడా మనకు ఒక రఫ్ ఐడియా ఉండాలి. దో వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ప్రిడిక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు అసలు ఓవేరియన్ రిజర్వ్ ఎంత ఉంది, రేట్ ఆఫ్ ఫాల్ ఆఫ్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ మనం చెప్పలేం. కాకపోతే వేర్ ఆర్ వి స్టాండింగ్ ఒక ఐడియా వస్తే, దెన్ దే కెన్ సే లైక్ దే కెన్ ప్లాన్ వెదర్ దే కెన్ పుష్ ఇట్ ఎ బిట్ మోర్ ఆర్ దే హ్యావ్ టు ప్లాన్ లిటిల్ క్విక్కర్. ఆ ఐడియా కోసం వీ డూ అడ్వైజ్ సమ్ ఫ్యూ టెస్ట్ టు టెల్ లైక్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ బాగానే ఉంది, థింగ్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫైన్, మేబీ a couple of months delaying which should not be a problem. But if the things are not working up, లేదు కొంచెం రిజర్వ్ తక్కువ ఉంది. వీ హ్యాడ్ వన్ గర్ల్ యాక్చువల్లీ, షీ వాజ్ ఇన్ హర్ 29-30s ఓన్లీ. దెన్ షీ కేమ్ టు మీ లైక్ ఇట్ వాజ్ అ స్క్రీనింగ్ అని వచ్చింది. దెన్ షీ హర్ సెల్ఫ్ వాంటెడ్ టు గెట్ వన్ AMH done. I was like, why do you want to get? No doctor, I want to know. So when we did it, her AMH value was very, very, very less. So with this we were like, yo, this is looking little less, okay, we shall do it. Do one thing, try if you can get married, find a person, or else you can think of egg freezing. Then I didn't see her for a couple of months. I think about after 6-7 months she comes back, doctor, I found my ideal person and we got married. So like then I think we had to do only few some some medical interventions from our side. She has conceived naturally. So that now she has delivered also. So she was very happy. అంటే ఇట్లా దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్లానింగ్. వెన్ దెర్ ఈస్ సైన్స్ అరౌండ్, యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఇట్. సో నౌ దట్ వన్ బేబీ ఈస్ డన్, షీ ఈస్ ఎట్ పీస్. సో AMH is something, it will tell us about the reserve. It will not tell us whether you are definitely not going to get pregnant, you are going to get pregnant. It will not tell us about the future, what you say, rate of fall అవన్నీ చెప్పదు, ఎగ్ క్వాలిటీ గురించి చెప్పదు. తక్కువ ఉంది అంటే కొంచెం అలర్ట్ అవ్వమని అర్థం, నాట్ టు బీ లైక్ డిసహార్టెండ్ ఆర్ డిసప్పాయింటెడ్. సో వీ వర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ హర్. సో ఒక ఉమెన్గా ఒక లైక్ ఈవెన్ గర్ల్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి అంటే పెల్విక్ హెల్త్ గురించి ఏం చెప్తారు? See, there are like many a times we do find women who do not come out of any of the symptoms. Say that could be some urine leakage or some leakage they're experiencing after the delivery and some intimacy related issues. They are so scared to disclose even to their partner because they feel that they might be judged or they feel that probably it will be brushed off saying it's only your feeling.
So these are some things, with the present technology, with the present advancements, even these intimacy related issues also, like, severe difficulty or like severe apprehension while having like intercourse kani, or any kind of urinary leakage kani, all these can be handled. Only thing is you need to come out to the right doctor. So, one message, what would you advise a girl or a woman? What I would suggest is అంటే ప్రతిదీ డు నాట్ అంటే మన పేరెంట్స్ చెప్పారనో, అత్తలు చెప్పారనో, పెద్దమ్మలు చెప్పారనో ఇది కామన్ అని ఫిక్స్ అవ్వద్దు. అంటే ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ ద నార్మల్, లైక్ సే పీరియడ్స్ కొంచెం ఎక్కువ అవుతున్నాయి, ఆర్ లైక్ పెయిన్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మూడ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ యూ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్, ఆర్ లైక్ సివియర్ యాంగర్, సివియర్ డిస్ట్రెస్, సివియర్ లో ఫీలింగ్, ఎనీథింగ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, లెట్ ఇట్ బీ అడ్రెస్డ్. అది ఏమీ లేదు అంటే వీఆర్ ఆల్ ఎట్ హ్యాపీ, వీఆర్ ఆల్ ఎట్ పీస్. బట్ దెన్ దట్ షుడ్ నాట్ బి టేకెన్ లైక్ ఇది నార్మల్ అని ఫిక్స్ అవ్వకూడదు. Okay. That's what I would try to say. And then utilize present technology in getting screened for the cervical cancer as well as breast cancer. Okay. Thank you for your insights. Thank you. Thank you.